Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Ramona Zamzam dalam Running Ramona Podcast. Episode kelima, no more skincare, but we're going to talk about hair care. By the way, I am fully dressed in Mango, Malaysia. If you like my outfit, feel free to check them out dekat Mango stores. Mana-mana saja ada. Sebelum tu, buat yang baru sahaja nak mengenali Running Ramona Podcast. We're actually focusing on beauty and health. Everything that I share here on Running Ramona Podcast is based on true stories. Lots of secrets shared from me to you. And the best part is, towards the end of every episode, we're doing giveaways. And kita akan pilih 3 orang pemenang untuk setiap episode. Yes! Semua hadiah-hadiah giveaway best tau. This week, since we're talking about hair care, untuk giveaway bukan satu saja barang, tapi kita ada 2 hadiah for you guys to win. Okay lah, nak bagi you guys excited punya pasal, let me spill the tea. The first product for giveaway is GHD. Ladies, I know you're gonna go crazy, sabar. And the second one is produk rambut daripada Devinus. Maknanya kalau korang menang giveaway untuk this episode, bukan dapat 1 hadiah tapi 2. Excited kan? Tapi sabar. Jom kita dive into this hair care episode dulu, okay? By the way, I am fully dressed by Mango Malaysia again. Kalau last week kita pakai warna biru, this week kita pakai warna merah pula. Thank you Mango for dressing me up, and if you guys are interested in my outfit, please go and check out the collections at Mango stores. For the last 4 weeks, I've poured out my heart and soul sharing with you guys pasal skincare. But you know what? Hair care has always been so close to my heart. I've had long hair dari zaman kecil lagi. I've always loved long hair. And I could actually count berapa kali je yang Ramona betul-betul pernah ada rambut yang pendek-pendek tau. So it's almost the same thing macam skincare. Being in entertainment industry, so many things happened to my hair and I took so much effort in taking care of it. And now is the time for me to pass it all back to you. The best hair care routine starts from here. Only in Running Ramona Podcast. Wah, gitu. Okay, so whatever hair types that you have, lurus ke, curly ke, wavy ke, tak kisahlah. First of all, untuk this topic, get to know your hair type. Dari situ, it will be easier for you to know what kind of routine and hair products yang will work on you. Mesti ramai yang tak tahu kan? Sebenarnya rambut ni dia ada 4 jenis. Berapa orang yang sebenarnya tahu berkenaan 4 jenis rambut ni? Yes, there are 4 types of hair. They are called type 1, type 2, type 3 and type 4. Apa tu? Okay, now Ramona cerita, okay? So type 1 is basically straight hair. Ini betul lah ni serius ni. Memang betul lah kalau korang study betul-betul. Type 2 is wavy hair. Macam rambut Ramona ni kira type 2 lah. Tapi ni Ramona straighten. Type 3 is curly hair and type 4 is coily hair. Type 4 paling jarang kita nampak dekat Malaysia sebab most Malaysians punya rambut lebih kepada type 1, 2 and 3. Dan kalau ikutkan bawah type 1 ada 1A, 1B, 1C. Sama juga dengan type 2. Bawah tu ada type 2A, 2B, 2C. Begitu juga dengan type 3 and type 4. Banyak lagi kategori. Kalau nak ikutkan, nanti korang buat research sendiri and you will understand more. Alamak Ramona, tapi masih tak faham macam mana nak identify my hair type. Ayo, okay lah Mel lah sini Ramona guide. Okay, let's say korang mandi. Lepas mandi dah cuci rambut semua. Now you watch out masa rambut tengah kering. Kalau rambut dah kering, memang lurus je bentuk dia, tak ada wavy langsung, tak bengkok langsung, then you have straight hair, which is type 1. Kalau rambut dah kering and ada slight curve ataupun yang macam berbentuk huruf S, then you have wavy hair, which is type 2. But if your hair dries with a defined curl, then you have curly hair, which is type 3. And lastly, your hair dah kering and it forms very tight curls ataupun yang bentuk spiral, then you have coily hair. Yang sejenis yang kalau macam dia punya curl tu tarik, tring, dia jadi macam zing tu, itulah type 4. Ya, begitulah kejadiannya. So dah tahu dah what is your hair type kan? Jom kita continue. So rambut yang berlainan texture, semua ada their own way of hair care. And then we also have hair density, which falls into 3 different categories. Yang pertama, thin hair ataupun sometimes orang cakap very fine hair. Yang kedua, medium hair di mana you're somewhere in between, tak tebal sangat, tak nipis sangat. And lastly, thick hair ataupun kadang-kadang orang panggil coarse hair. Ini memang sejenis rambut yang lebat dan tebal.
Tapi macam mana Ramona? Masih lagi tak tahu which one is my hair category. Alah, korang macam ni lah. Okay, macam ni. You guys pergi cari benang. Ambil sehelai benang, lepas tu cabut sehelai rambut, letaklah sama-sama sebelah-sebelah dengan benang tadi. So korang tengok dari situ. Kalau your hair is bigger than the benang, maksudnya you have thick hair. Kalau your hair is thinner, smaller than the benang tadi tu, then consider yourself having thin hair. Kalau nampak rambut selai tadi tu lebih kurang sama je dengan benang tadi or somewhere in between, itu kira medium hair lah. So semua ni, from your hair types to your hair density, semua ada karakter yang berlainan dan cara penjagaan masing-masing. Now, let's dive into washing hair. Memandangkan itu adalah salah satu benda paling basic untuk jaga rambut. Pasal nak cuci rambut ni pun satu, lain-lain orang, lain-lain time nak cuci. Ada jenis rambut yang kena wash daily. Ada jenis rambut yang 2 hari sekali baru shampoo. Itu Ramona. Ada juga orang yang Ramona kenal, dia cuci rambut dia kata 2 kali seminggu. So, I guess it all depends on your hair type. Get to know it, and then when you know better, then akan tahu how often nak kena cuci rambut diri sendiri. Now, let's go through the steps of hair care. So, it's roughly what I'll be talking about in this episode. Memang Ramona dah cover all the steps daripada langkah pertama, cleansing, langkah kedua, conditioning, langkah ketiga, moisturizing, and last one, we have protecting. But honestly, cakap pasal shampoo kepala, janganlah tak shampoo. Ada ke orang yang tak shampoo kepala? Ayo, sister pening. Benda tu sangat crucial. Kau tak kerimas kalau rasa rambut kotor, lepas tu macam melekit-lekit dekat kulit kepala tu. Maka cucilah rambut on how often your hair gets dirty or oily, because itu semua memang kita-kita sendiri saja yang tahu. Dan speaking about cuci rambut, masa apply shampoo tu, ni semua tips, okay, dengar betul-betul ni, nak menang giveaway tak? Kalau boleh, letak di bahagian atas kepala, di mana ianya boleh sampai dekat your roots, ke akar rambut. Sebab dekat akar rambut ni lah semua all this every dirt, sweat, impurities, build up products, dead skin, semua dia akan terkumpul dekat situ. So korang kena pastikan cuci rambut memang kena bagi kena kulit kepala betul-betul. Bukan fokus pada bahagian rambut yang panjang-panjang kat bawah-bawah ni je. Dan bila kulit kepala bersih, barulah the whole hair boleh jadi bersih. Since the first step is cleansing, jomlah kita masuk topik shampoo rambut. As you know, we have different type of shampoo for different hair concerns. I know some people get so confused and diorang tanya, Ramona, shampoo macam mana? Okay, so question is, are you using the right shampoo? Jom kita tengok jenis-jenis shampoo yang ada. Ramona cuba cover as much as I can. Okay, the first shampoo that we have is regular shampoo. It's a daily type of shampoo. Paling senang nak guna, paling senang nak cari because it is designed untuk orang yang tak ada specific needs for their hair. Sejenis yang rambut orang kata sentiasa tak ada masalah, senang nak jaga, itulah regular shampoo. Biasanya regular shampoos memang gentle and menggunakan ingredients yang simple sahaja. So if you think your hair bukan jenis yang susah nak jaga, tak ada major problems, by all means, untunglah boleh guna regular shampoo. And then the next one we have everyday shampoo. Alah, ni apa susah, dari nama pun dah boleh tahu. Basically, it's a kind of shampoo that's made for everyday use. Biasanya orang yang ada oily scalp, ada greasy hair yang akan target everyday shampoo sebab diorang memang kena shampoo hari-hari. Kalau satu hari diorang tak shampoo, rambut diorang akan jadi oily and greasy. Biasanya everyday shampoo memang free from soap and alkaline. Lain all these shampoo punya ingredients. That's why penting untuk get to know your hair and pick the right shampoo. Contoh macam everyday shampoo ni usually comes with a milder cleansing power. Kalau nak compare dengan any other shampoos lah. Tapi sesuai lah sebab orang yang guna everyday shampoo ni memang shampoo hari-hari. So it's good to be mild. Next one, we have volumizing shampoo yang memang biasanya akan di-aim oleh orang-orang yang ada rambut nipis. Yelah, rambut sikit tapi nak bagi nampak banyak ataupun besar, maka gunalah volumizing shampoo. Volume shampoo ni biasanya digunakan oleh formula yang lebih light. Dia tak buat berat-berat sebab tak nak bagi rambut berat. Kan kalau rambut tu berat, dia akan weigh it down, so dia akan macam cepat penyek. So the whole point of using volumizing shampoo supaya nak bagi rambut nampak puffy macam tu. Lepas tu
We also have colored hair shampoo. Alah, ini pun mesti korang familiar punya. Obviously, shampoo ni untuk orang-orang yang biasa mewarnakan rambut. Biasalah dah dye itu, dah dye ini, rambut akan cepat rosak, bleaching lah, colour lah. So, colored shampoo memang dicipta untuk protect your hair. Dia jaga colour rambut supaya tak cepat luntur and dia tahan lebih lama colour tu and lebih kuat. So, if you dye your hair quite often, please consider using colored hair shampoo. And then the next one, we have curly hair shampoo. Again, the name is pretty obvious. It's obviously created for those yang ada curly hair. Tak senang lah nak jaga curly hair. Cuba korang check dengan orang yang ada very, very curly hair. Kalau korang punya rambut straight, consider yourself lucky. Sebab orang yang ada curly hair lagi penat penjagaan rambut dia sebenarnya. Rambut tu degil. Rambut orang yang curly, wavy, coily, these types of hair, perlukan extra hydration sebab rambut jenis ni lagi senang nak kering and frizzy sebenarnya. So if you don't have curly hair, tolong jangan guna curly hair shampoo. Ingredients kat dalam tak sesuai untuk orang yang ada straight hair. So make sure you understand your hair properly. Next one, we also have anti-dandruff shampoo. I'm pretty sure everyone is familiar with this. Masalah kelumur ni biasanya memang akan dilalui oleh setiap orang yang ada rambut. So you will see sepihan putih-putih jatuh kat bahu, kat baju, semua-semua itulah, and it's annoying, frustrating, embarrassing. I understand, been there, done that, But do you know what is the cause of dandruff? The most common answer is actually dry skin. Kulit kepala yang terlalu kering, dia akan rasa gatal dan dia akan mengeluarkan benda flaky-flaky itu. Itulah menyebabkan keluarnya kelumur. But it can also happen from you not shampooing enough. Betul. Bila jarang cuci rambut kotor, kulit kepala akan jadi penuh dengan kekotoran and sebum yang korang tak nampak tahu dengan mata kasar. Maka jadilah kelumur. Lepas tu jatuhlah, droplah kecil-kecil putih-putih tu. Wah, banyaklah topik shampoo hari ni. Jom kita teruskan dengan shampoo yang seterusnya, iaitu purifying shampoo. Mesti korang pernah nampak, but I think ramai orang yang macam tak faham what exactly purifying shampoo is. Okay, yang ni lain sikit daripada yang tadi. Biasanya akan digunakan oleh orang yang ada masalah kelumur juga sebab it is focusing more on your scalp than hair itself. Biasanya purifying shampoo akan ada some botanical ingredients such as willow bark extract, ada tea tree oil. Itu semua adalah fungsi-fungsi untuk purifying shampoo. It's good for your scalp. So apa lagi shampoo yang kita tak cover? I'm doing my best here untuk cover sebanyak yang boleh, tapi kalau ada yang Ramona terlepas, mohon maaf. Oh yes, I get people asking me about dry shampoo a lot. Okay guys, yang ni tricky sikit. Dry shampoo is actually not a shampoo. So don't get confused dan fahamkan betul-betul, okay? Dry shampoo biasanya datang dalam bentuk spray, powder and also liquid. Tapi dia bukan shampoo pun, dia sebenarnya lebih kepada produk rambut yang digunakan untuk menyerap lebihan minyak di kepala. Biasanya orang gunakan masa in between wash days. Kalau macam tak sempat nak cuci rambut, tapi rasa macam dah oily sikit, time ni lah nak gunakan dry shampoo. Dry shampoo orang akan apply dekat kulit kepala sebab that's where you get to absorb all the oil sebum. Dan lepas tu rambut pun akan jadi less oily and volumized. Tak penyek dah. Itulah dia dry shampoo. So bukan shampoo, okay? Since kita dah banyak sembang topik pasal shampoo hari ni, but actually the main reason why I came up with this hair care topic is because Ramona perasan kebanyakan orang yang jaga rambut, they only care about their hair. Jarang orang kisah pasal scalp. Kulit kepala. So sebelum kita masuk conditioning part, I need to add this part. Ramona nak masuk topik kulit kepala sikit yang biasanya diabaikan oleh orang ramai. Guys, didn't you notice? You have to take care of your scalp. Dia sama juga dengan muka. Macam mana korang jaga kulit muka, macam itulah juga sepatutnya kena jaga kulit kepala. Because when you have healthy scalp, then you will have healthy hair. Ingat, scalp adalah tempat rambut keluar. Kalau your scalp tak sihat, dan rambut yang keluar, yang tumbuh pun jadilah tak sihat. So how do we take care of our scalp? Okay, macam ni lah. I think different people ada different kind of lifestyle. So it all depends on you. Kalau tanya macam Ramona, busy people living in the city, my time yang sangat limited, Ramona cuba untuk cari time untuk pergi ke hair salon and buat scalp treatment. Guys, there are tons of them. Almost every hair salon these days memang provide scalp treatment. So korang pergi je check. But if you're doing DIY, nak cuba buat sendiri kat rumah pun boleh je. Effort kat rumah tu penting. Rajin atau tidak je.
So, ini consider masih lagi dalam first step lagi. Kita masih lagi dalam bahagian cleansing. Tapi tadi kita dah cakap pasal rambut. Now, kita fokus pada scalp pula. The very first thing that you can do to your scalp is scrub. Mesti ramai je yang dengar je pasal scrub. Korang akan fokus pada badan kan? Padahal your scalp needs it too. So if you haven't done that, tolonglah keluar cari scalp scrub. Banyak sangat produk kat luar sana. Siang kulit kepala asyik kena shampoo je. Tak pernah kena scrub. Penting untuk scrub kulit kepala because it helps to get rid of flaky stuff and impurities yang berada di kulit kepala. Macam all this dandruff apa kelumumur punya masalah tu. Macam tu lah. Dalam mata dekat bawah. Tak pernah dapat tengok atas kepala macam mana kan? Siang kulit kepala dia abaikan begitu sahaja. Jangan lupa, okay? The fact is, if your scalp isn't in good shape, then your hair won't be either. You have to remember that. So jangan underestimate the power of good scalp care. Yes, because we tend to focus so much on hair, tapi kebanyakan orang lupa pasal scalp. Anyway, now that we're done with cleansing part, let's get into conditioning. Paling simple, I believe everyone is familiar dengan conditioner. Tapi, apakah fungsi conditioner yang sebenarnya? Jom kita go through. So, the main benefit of conditioning is actually moisturizing. Tapi pada waktu yang sama, penggunaan conditioner adalah untuk detangle, which means untuk kurangkan kekusutan rambut and at the same time making your hair less frizzy. Just in case you're not familiar dengan conditioner and baru nak berjinak-jinak pakai conditioner ataupun memang sedang mencari conditioner, please don't use it on your scalp. No guys. Conditioner bukan dicipta untuk kulit kepala but only on your hair. So masa apply conditioner tu pastikan you only touch bahagian bawah-bawah rambut saja. So conditioner tu sepatutnya dekat bahagian-bahagian macam ni je. Jangan atas because by using conditioner, your hair will be easier to manage. Okay, kejap. Here's some extra tips for you. Please be gentle with your hair. Tak kisahlah masa shampoo ke, guna conditioner ke. Tahu tak, your hair is extra fragile waktu basah. So katakan korang nak sikat rambut masa tengah shampoo. Tengah mandi ni, tengah shampoo ke, guna conditioner ke, tak kisah. Please use a wide tooth comb instead of a brush yang macam yang rapat-rapat masa nak detangle rambut tu. Kan setengah orang masa mandi suka sambil-sambil nak sikat. Make sure sikat tu jenis besar. Jangan guna sikat yang halus, yang kecil, yang rapat tu. No. That's a big no. So let's say if you have thick, curly hair, the best time untuk sikat rambut masa mandi adalah waktu ngam-ngam sebelum you guys cuci conditioner. Tapi kalau your hair jenis yang lurus, please let it dry sikit sebelum nak mula sikat. Masa sikat tu pun ada cara masa sikat tu pun ada cara. Dia kena start dari bawah. Macam dari sini kan, sikit-sikit dari bawah. Lepas tu jangan terus ambil dari bahagian atas. Dia tak boleh dari atas kepala terus macam tu. No, sikit-sikit dari bawah, lepas tu naik. Dan barulah then you will have very minimal damage. Maka rambut pun tak cepat kusut, tak senang jatuh. Now that's the end of conditioning part. Jom masuk the next step, which is moisturizing. I think this one is everyone's favorite. Bila rambut dah dicuci bersih, dah mandi, dah fresh, tibalah masa untuk moisturize. So the whole point of moisturizing is to seal in moisture in your hair. Hello, nobody wants dryness. So you gotta use hydrating product to do so. Hair serum is literally the most common thing yang orang guna untuk moisturize the hair. Biasalah kan? Tak kisahlah hair oil ke, hair serum ke, hair cream ke. Ada macam-macam kat luar sana. As long as you find the right one for you, then that's more than enough. Sama juga dengan conditioner, hair oil ataupun all these hair serum bukan untuk digunakan dekat kulit kepala, tapi hanyalah di bahagian rambut yang bawah-bawah. Especially untuk orang yang ada split ends, lagilah kena guna hair serum atau hair oil dekat bahagian bawah rambut ni. Speaking about moisturizing, kalau you guys rajin, boleh juga biasakan untuk guna hair mask at home. Itu salah satu effort yang Ramona cakap, benda yang kita buat sendiri kat rumah tapi orang tak nampak. Sendiri-sendiri je, sambil-sambil mandi. Hair mask boleh digunakan after shampoo. Macam Ramona personally, kalau guna hair mask, Ramona skip conditioner. Maksudnya Ramona guna shampoo, lepas tu Ramona guna hair mask. Hari yang Ramona tak guna hair mask, Ramona gunalah conditioner. Where my hair is extra rosak from all these straighteners lah, apalah, curling lah. So memang Ramona akan guna hair mask dekat rumah. It's exactly the same way macam conditioner. Apply dekat hujung-hujung rambut, leave it on for about 5 to 10 minutes. Lepas tu cucilah. Dah siap. Basically buat hair treatment sendiri kat rumah. And the last step for a proper hair care would be protecting. Macam mana nak protect? Banyak caranya. Depends on you guys rajin nak buat atau tidak. Macam Ramona personally memang protect rambut by not using any heat tools.
Yeah, avoid heat styling. Yes, tengok orang jugalah macam mana Ramona punya kerja. Memang I get involved in a lot of hair styling kan. Kejap rambut kena curls, kejap lagi rambut kena spray, kejap lagi straighten, macam-macam lagi. So bila tak ada shooting, Ramona memang akan avoid all these styling tools. Guys, give your hair a break, especially ladies, girls, faham tak? Lepas cuci rambut, kalau boleh biar rambut kering secara natural, lagi bagus. Yeah, so I won't use any hair dryer, straightener semua tu. Ramona memang akan avoid. Seriously, this is actually one of those things that I did untuk jaga rambut and protect rambut. Buat yang berhijab, itu consider the auto protection lah kan. So Alhamdulillah, okay lah, tak payah nak buat banyak sangat. Tapi datang time-time yang kena guna heat styling untuk curlkan rambut semua tu, make sure you use heat protection spray. Pun ada banyak kat luar sana. Just make sure you spray it first. Sebab kalau boleh spray lah dulu dekat rambut, tak adalah rambut cepat sangat rosak masa you guys buat all the hair styling nanti kan. And then these days, ada banyaklah produk-produk untuk hair protection. Semua boleh guna lepas cuci rambut. From spraying to serum to oil. There's also leave-in conditioner. Ada detangling spray. Ada hair primer spray. Ada macam-macam. So it shouldn't be so hard for you to pick. Boleh je pilih apa yang sesuai dengan rambut masing-masing. Oh my God, I've been talking. Believe it or not, we have finally covered all chapters. Daripada cleansing to conditioning to moisturizing and protecting. Banyak lagi Ramona nak ulas. Tapi nanti sampai besok tak habis. Sekarang korang pun boring kan? And I know that everyone has been waiting for the giveaway moment. Jangan kata just because this episode is about hair, yang boleh menang barang-barang GHD and Davines boleh join perempuan je. No, tak ada Kalau kata you laki, you nak join, by all means, please come over, go ahead. Because if you win this giveaway, manalah tahu nak bagi dekat isteri tercinta ke, birthday kakak yang on the way ke, girlfriend punya birthday ke, tak kisahlah okay apa. Maka giveaway hari ini adalah hadiah daripada GHD dan juga Davines. Untuk GHD, you guys, kita ada gold styler. Wait, have you ever thought what GHD really is? It's actually a short form of Good Hair Day. Mesti ramai yang tak tahu kan? Actually GHD is a hair product yang memang dah lama dah dekat pasaran. In fact, a lot of professional salons are using GHD tools. Yes, we're picking 3 lucky winners to win 3 sets of GHD Gold Styler. Best kan? And again, like I said, everything is real when it comes to the stories from Running Ramona Podcast. I'm a user of GHD Styler as well, dan Ramona memang takkan tinggalkan styler ni kalau ada pergi travel ke mana-mana sahaja. Guys, being in the entertainment industry, I've used all sort of hair tools. Tak kisahlah apa, curler ke, hair straightener, mana yang tak pernah hinggap dekat rambut Ramona. And I can guarantee you that GHD Styler is one of the best hair tools I've ever had. Nak curl rambut pun boleh, nak straighten pun boleh. And the best part is, it really lasts long. Kita duduk Malaysia ni panas. Kalau pergi outdoor tu sekejap je melekit-lekit dengan humidity yang kita ada, ikutkan sekejap je styling rambut akan rosak. Tapi dengan GHD Styler, rambut memang tahan. I've used it on myself, and since I found GHD, Ramona dah tak kisah dah pasal brand lain because I really love it. It's so good. Nampak tak? I'm such a fan, okay? Kalau cakap pasal GHD sampai esok tak habis. But hey, selain daripada hair styling tools, mestilah kita ada hair kit untuk penjagaan rambut juga. Okay, this is important. Kalau you guys memang dengar this episode dari awal, you will appreciate these products daripada Davines. Untuk Davines pula, we're gifting you a travel size duo kit. For your information, Davines is an Italian brand. They have like literally everything when it comes to hair products. Apa yang korang dapat? The first one is oil. It's an anti-frizz oil for dry hair, or you can also consider it as multifunction oil. It helps with hydration, bagi rambut nampak shine, dia kurangkan kekusutan rambut. It's perfect to moisturize your hair. Ingat tak kita punya moisturizing part tadi? And then we also have another product from Davines, Oi All-in-One Milk. This is actually one of Davines bestseller tau. It's a multifunctional leave-in treatment milk, datang dalam bentuk spray, and it's meant to be used before styling. Kalau Oi Oil tadi untuk moisturize, and this Oi All-in-One Milk boleh guna untuk protection. Sebelum korang nak buat apa-apa hair styling, just spray this on your hair. Ingat,
Oh my god, I'm so excited. These are like such a perfect set for beauty hair care. Nak styling dapat, nak moisturizing dapat, nak protection semua dapat. So if you guys want to win this giveaway, make sure you stay tuned on Running Ramona Podcast Instagram. Alah, senang je jawab soalan yang simple-simple. Taglah kawan-kawan korang banyak mana yang korang nak tag. Nanti kita pilih, okay? So Ramona akan bagi direction nanti. Make sure korang check dekat Running Ramona Podcast punya Instagram. And so, we have reached towards the end of Running Ramona Podcast 5th episode. Thank you for listening to my hair talk. I am so happy. Tunggu next week Friday, kita jumpa lagi. Jangan lupa Running Ramona Podcast will go live on every Friday night. You can follow Running Ramona Podcast on Instagram, Facebook dan juga TikTok. And for full episodes, feel free to go to Spotify and YouTube. Thanks guys, see you next Friday.